to the leadership of President Trump and Secretary Rubio, that's exactly what the Washington Accords Peace and Prosperity sets the foundation. Ndakuramukije kandi ngo haye ikaze. Uwo ngo dutangiranye ni Ronny Jackson, akaba umwe mu bari bagize komisiyo y'abadepite n'abasenateri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe wenyine wavuyemo rukumva avuganira u Rwanda, bya bindi bajya bavuga ngo nta murozi wabuze umukarabya. Ariko mbere y'iyi nkuru reka mbere kuri iyi nkuru. Ni inkuru irimo iravuga yuko nibura ngo u Rwanda rwakusanyije amakamyo agera kuri 30 yuzuye RDF muri Agise ya Goma Bukavu berekeza Kamanyora. Ariko iyi nkuru igakomeza ivuga ngo aba bose uko ari amakamyo 30 ababishaka mugende murebera kuri WhatsApp channel, namaze kwashyira amafoto imirambo y'aba bose uko ari 30 uko aya makamyo ari 30 iragerekeranije wagira ngo ni amasiteri y'inkwi cyangwa ibirundo by'amabuye. Abakuyemo amasogisi, abandi bapfuye bareba incuri, abapfuye bagaramye, abubitse imitwe, ibintu abacagaguritse, ni ibintu ubona biteye ubwoba. Aya makamyo rero bikavugwa yuko nibura kuva mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka uheze 2025 kugeza muri kwezi kwa mbere, nibura ngo u Rwanda rwohereje byibuza amakamyo hoya no kuva mu kwezi kwa 12, ukwezi kwa 12 konyine mu Rwanda rwohereje amakamyo agera ku 100 yuzuye ingabo za RDF, ariko hafi 80% byayo yose barabakunkumuye, nta numwe wasigaye. Ababishaka mugende murebera kuri WhatsApp channel, abatafite link nawe yinsabe ndayiguhereza. Tuvuye aho rero reka ngaruke kuri Ronny Jackson. Uyu ni Ronny Jackson aho asaba yuko ngo ubutunzi bwa Kongo busaranganywa n'abaturanyi, avuga yuko urugero atanga ngo no gucukura amabuye y'agaciro ngo bikorwa no mu burasirazuba naho ubujya bwa Kongo, noneho ngo u Rwanda rwo rwafatanga inshingano ngo zo kubutunganya ngo mu nganda. Namwe mu nyumvire uyu Jackson rero bikaba bisanzwe bivugwa yuko ngo ni inshuti y'akadasohoka ya perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ari nayo mpamvu ari we wenyine wabonetse hano akabasha kumuvuganira. Reka mvuge ko ari wavuganiye u Rwanda, ntabandi bose barimaga barugerekaho ibitsinde. Jackson arongera agakomeza avuga yuko ngo agera naho asaba ko ngo abasirikare ba 23 binjizwa mu nzego z'umutekano za Kongo. Nuvuga ngo mu yandi magambo ni bya bintu bya mixage, kandi urabizi ko Facibeto yabihakanye. Yakomeje agira ati ndizera ko uyu mudepite yavuganye na Kagame mbere yo kugira uruhare muri uru rubanza rwa Kongere. Ni urubanza rwa Kongere. Abandi bose iburanisha ryagenze neza cyane. Umwanya w'umunyamabanga wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Afurika wasobanutse neza. Uyu nguyu ni wa wundi Sarah Trutman, aho yagaragaje yuko icya mbere u Rwanda rwarenze ku masezerano ya Washington, icya kabiri yagarutseho no gukuramo Uvira, ngo nta gukura ingabo zabo muri Uvira ngo ntabwo bihagije, ahubwo bagomba gusubira mu majyaruguru byibuze aho bahagaze bwa mbere. Ubwo ni hehe? Ni ugutumbagira ruguru bakavuka ubutaka bwa Kongo byibuze, kandi ngo ibyo bigomba kuganisha ku ntego ya nyuma, ari uko u Rwanda burundu rusiga ubutaka bwa Kongo. Ubusugire n'ubusugire bw'akarere ngo ntibishobora kuganirwaho, ibyo byo nta negosiyasi igomba kubibaho. Icya gatatu, amahitamo yose ari kumbonera hamwe y'ubuyobozi bw'abanyamerika mu bijyanye na sanction cyangwa n'ibihano, kubera ko imihigo yiyemeje ku itariki ya 4 Ukuboza imbere ya Perezida Donald Trump igomba kubahirizwa. Ubwo ni wundi ni Perezida Paul Kagame. Kandi yavuze ko uwo ni Sarah Trutman akomeza avuga ko Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo biri mu rwego rwo gushimangira ubufatanye bwabo, bukaba ari amasezerano adasanzwe nk'uko yabivuze. Mu ngingo ya 5, amasosiyete y'abanyamerika vuba aha azoherezwa muri Kongo, kandi Kongo izemeza ko guhitamo isoko cyangwa amasezerano bigahabwa Amerika, ngo ntabwo bihabwa Ubushinwa. Niho bamwe bagarutse bavuga yuko nka sekreteri ni Mark Rubio ni Chris uwo wita Chris Smith wari uyoboye ino Kongere, yatangaje yuko Ubushinwa ari bwo nyirabayazana ndetse ari nabwo bwihishe inyuma. Ubushinwa nibwo bwihishe inyuma ya 23 ngo aribwo burimo burayitera inkunga kugira ngo ibone ibikoresho, nibwo burimo buraha ibikoresho
Ubwo rero bisobanuye neza yuko iyi ntambara ya Kongo ahubwo mu 2023 aho kuba irimo iraterwa inkunga n'Abanyamerika ngo irimo iraterwa inkunga n'Abashinwa. Ndetse Chris Mifu yagaragaje ko ngo ibirombe byinshi biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo birakoreshwa n'Abashinwa, ariyo mpamvu ngo Abanyamerika kimwe mu bintu bari gukora barimo barasesa amasezerano aya masosiyete y'Abashinwa yagiranye n'izi nyeshyamba za M23 kugira ngo babanze bayahagarike ubundi Abashinwa birukanwemo. Ntuze kumbwa rero nimba Abashinwa nabo bari buze kureberera aho ngaho bakavuga ati reka dukubaza amaboko tureke nyiri inkota yifata ikirindi twebwe tuviremo aho. Yego, icya gatandatu ni uko indi ngingo ya gatandatu, Kongo ni umufatanyabikorwa uhitamo Amerika kuko izafasha Amerika kuguma ku isonga mu isiganwa ry'ikoranabuhanga kandi icyarimwe igabanye gushingira ku bicuruzwa biva mu Bushinwa. Iyo ngingo nayo muyumve neza ko ni kimwe mu byaganiriweho kandi byitaweho. Ingingo ya karindwi ari nayo ya nyuma ni uko abaturage ba Kongo bagomba kuba aba mbere bungukirwa n'ubutunzi bwabo mu bijyanye n'amahoro, umutekano, ibikorwa remezo bizubakwa n'akazi kazashyirwaho mu gace kazaba karimo iyo mitungo. Ubwo urumva n'ubucukuzi, abazabona akazi mu bucukuzi bw'ibyo birombe no mu gutunganya ayo mabuye. Rero hano ndareba handika ngo Ronnie Jackson ko yakarisusu Kongo te. Ubwo rero ntimuze kumbwira ngibyo ibya Louis Jackson. Uyu ngo ni Ronnie Jackson wakomeje kugenda atsimbarira ku Rwanda akavuga yuko rugomba kuba narwo rugomba kugira uburenganzira cyangwa rugomba kugira access kuri aya mabuye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntuze kumbwira niba ibingibi Faci Beto yabyemera cyangwa hari undi mukongomani wakwemera yuko amabuye yacukurirwa iwabo yarangiza ngo akajya gutunganyirizwa mu Rwanda, cyangwa ngo u Rwanda ngo izi ngabo ngo za M23 ngo nazo zikongerwa ngo mu basirikare cyangwa ngo mu nzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakongomani ibingibi nabonye benshi babiteye utwatsi baravuga bati ntibishoboka, ntabwo bibaho yuko byakunda yuko twafata ingabo z'u Rwanda, dore ko bavuga ko M23 ari ingabo z'u Rwanda. Ntabwo byakunda rwose, baravuga bati ntabwo byashoboka yuko twafata ingabo z'u Rwanda ngo tuze kuzivanga n'ingabo z'igihugu cyacu za FARDC, ati bagomba kugenda bakatuvira ku butaka. Of President Trump and Secretary Rubio, that's exactly what the Washington Accords, peace and prosperity, sets the foundation for this to take place in the DRC. Now that the agreement is signed, the implementation must be executed thoughtfully and with buy-in from all of our regional partners. Key to lasting peace is economic security, right? But you can't have economic security until you have some level of physical security as well, because people, outside nations are not going to come in and invest in an area where it's too hostile and too dangerous to operate. So that's just really going to be key in all of this. A plan that I've discussed with multiple heads of state in the area, including Rwanda and DRC, is that the region could create an economic framework where neighboring countries would manage separate segments of the critical mineral supply chain coming from the eastern DRC. Now, I'm not suggesting that the DRC should give resources away. They belong to the DRC. But what I am suggesting is that if this becomes a situation where it's mutually beneficial for everyone to have peace in the region, because it's financially beneficial for everyone to have peace in the region, then I think that goes a long ways toward establishing lasting peace. And I've proposed multiple times that there should be agreement between the countries, and not just Rwanda and the DRC, but the DRC and Burundi, the DRC and Uganda, some of their neighbors, that everyone benefits from the trillions, the tens of trillions of dollars of rare earths that are currently in the eastern DRC. It's one of the wealthiest, if not the wealthiest, in the world with regards to some of these natural resources. So, if these could be mined, in the DRC and then refined or processed in the neighboring countries, everyone would have a vested interest in making sure that peace is maintained in the area.
I also think that another area that's big here is that in order to get the physical security that we talked about, well, first off, let me just say that once that happens, another area that I've stressed really strongly is that the resources that come from this agreement down the road, if this were to take place, and some of this tremendous wealth were realized by the DRC and its neighboring countries, as I described, I think that it's absolutely critical that these resources have to be reinvested in the people of the DRC, the infrastructure. They have to see their lives getting better based on these minerals, being processed and sold. I also think that it's going to be really key. We talked about the atrocities, and yes, there's been atrocities on both sides. I've read the intel. M23, Wazalando. There's been some atrocities across the board. It's been going on for a long time now, right? But I also maintain that M23 is an armed militia group. I don't think they're going to put their weapons down and start farming the next day. I think that there has to be a concerted effort by the DRC to take the Congolese members of the M23 and incorporate them into the broader security platform for the country. Whether that's enabling them to be part of the military in some way, I'm not sure, but I do think that you have to have a plan for that as well. But my question for you, real quick, because I don't have much time left, I'm sorry, but is what is the Department of State doing right now to how are they working to implement such a framework that I was just described with regards to the economic and the physical security?